ક્યાં બતાવ્યા છે? કયા કોલમમાં કયો? શેમાં વાંચો છો? હા, એફિડેવિટમાં કઈ જગ્યાએ? કોલમ નંબર 5 માં પેજ નંબર કયું છે? એવું નહીં, ઉપર પાના નંબર લખ્યા છે. પાના નંબર 2 માં હરખા રાખતા હોય તો ભાઈ ઉપર લખેલા છે. બીજામાં એટલે મારે રિફર કેમ કરવા? ફાઇલ પ્રોપર એફિડેવિટ.
And 11 is very clear, sir. At any stage of the trial, sir, before the judgment is pronounced, sir, additional evidence can be laid by the court to come to the just decision of the case. This, sir, the accused submit that even the evidence of the accused is over, and the midst of the prosecution arguments, the application cannot be permitted to be allowed, as it would prejudice the case of the accused. Hence, application is required to be accused is having sufficient opportunity to counter the sanction, and sanctioning order authorities also would come into enter into the witness box, and they have right to cross-examine their witness box. That's a, there cannot be any prejudice to the accused. E. The accused submit that the ECIR was filed on 12/3/2012 and a complaint was filed in the year 2016. And those 4 years also no sanction was obtained. And therefore, even the supplementary complaint was filed in the year 2018. No sanction was produced. Therefore, now after a period of 13 years from the registration of ECIR, application cannot be allowed to take sanction on record, and application is rejected. Delay has been extended, that the judgment of the Supreme Court has come recently. That if the accused submitted to fill the lacuna of the sanction in the midst of the final argument, the application is required to be rejected. The accused submitted once the evidence was closed in year 2023. Therefore, now after a period of 1.5 years, application filed for producing the sanction on record cannot be considered. That in the present case, the ECIR has been registered on 12/3/2012, and therefore the PMLA case has been registered on 28/9/2016, and this honorable court took cognizance of offence under PMLA Act. Therefore, thereafter, in the year 2025, that is after a delay of more than 13 years from the date of registration of the ECIR, 9 years from the date of change. What contention they have raised, sir? Yes, we have produced a sanction. Yeah. Yes. Yes, sir. And for that, sir, section 300, there is a judgment of Supreme Court also that any state document can be produced and additional evidence can be recorded. And if the lacuna is there also, that can be fulfilled, sir. So, વર્ષા ગર્લ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ મધ્યપ્રદેશ સુપ્રીમ કોર્ટનું જજમેન્ટ 2022. That is for section 311, sir. There are 38 to 40, sir. Judgment is pertaining to the additional evidence to be laid down for the purpose of conclusion and just decision of the case. And it does not prejudice even the lacuna is to be filled, it can be allowed to be filled. Para 38, sir. Page number 9. Sir. Having dealt with the satisfaction of the requirements of section 311, we deal with the objection of the respondents that the application
should not be allowed as it will lead to the filling in the latrine of the prosecution case. However, even the said reason cannot be an absolute bar to allowing the application under section 311. In the decision of Jaira Habibullah Sheikh versus State of Gujarat 2006, which was more recently reiterated in Mozart Pacific Technology Limited versus Computer Joint India Limited 2008-11, LCC 2108. The court specifically did was not actually within the knowledge of the complaint that this sanction is necessary. And as soon as the judgment is delivered, they start the procedure to obtain the sanction, and sanction has been voted before the court. Two things, sir. Even mistake and lacking also can be allowed to be fulfilled, sir, if the complaint justifies the production of the document or the evidence. That is the thrust of the judgment. Yeah, now at present, sir, we are at the point of production of the document, sir. So far as merits of the sanction is concerned, sir, there are several judgments that at the subsequent stage also sanction can be obtained, sir. Recent judgment of Supreme Court, in their judgment also, sir, the આપી દો સર બધા આપી દો જી જી હાજી એ દો આપણે सब लिखी दो सर આપી દો સર Delta sir, section 294 and section 311 is very clear for the production of sanction orders. પહેલા એમની હજી જોવામાં मैनेज આવે કરી जाते हैं खाली प्रोडक्ट इनसे बात करती વાત કર્યા આપણે ખ્યાલ નહીં પણ 2/5/2025 ની અરજી છે
સાહેબ એમની અરજી 311 માં નહીં ગયા ઓન એપ્લિકેશન under section 294 CRPC 1973 for placing additional documents as the prosecution sanction on that. એટલે 311 ની એમની અરજી જ નથી એટલે 311 માં જજમેન્ટ સાહેબ એમને લાગુ જ નહીં પડે. પહેલી વાત we are at the stage of final arguments. એ વખત આ અરજી આપવામાં આવે છે. એમની અરજી 294 માં છે. એમને પુરસીસ આપી સાહેબ 2023 માં એવિડન્સ ક્લોઝ કરે છે. તો પહેલા તો નિયમ મુજબ અને સ્ટાન્ડર્ડ કન્વેન્શન મુજબ એમને પોતાનો પુરાવો ખોલવાની અરજી આપવી પડે સાહેબ. એ અરજી જો કોર્ટ ગ્રાન્ટ કરે તો અમારા સેન્કશન રજૂ કરવી છે. કાઇન્ડલી ગ્રાન્ટ અસ ધ પરમિશન ટુ ઓપન અવર કેસ ટુ ફર્ધર પ્રોડ્યુસ ધ એવિડન્સ. એ અરજી કોર્ટમાં આપવામાં આવે ને એ જો ગ્રાન્ટ થાય પછી સાહેબ રજૂ કરી શકાય. એટલે આવી રીતે સાહેબ અરજી એમની એ કારણથી બી મેન્ટેનેબલ નહીં સાહેબ. પછી એમની સાહેબ પ્રેયર જોવામાં આવે that in light of the above it is most respectfully prayed that the same may kind be taken on record be allowed to be exhibited and admitted. હવે બધું ભેગું કહી દીધું. પહેલા તો તમે અરજી તો આપો તમારો પુરાવો ઓપન કરવા માટેની સાહેબ. અત્યારે હું કોઈ ડોક્યુમેન્ટ આપું તો they will object ના એવિડન્સ પૂરો થઈ ગયો હવે તમે ના આપી શકો. તો પહેલા તો એમનો કેસ એવિડન્સ સાહેબ ખોલવા માટેની અરજી આપવી પડે. એ અરજી આપી નહીં એટલે on this ground my preliminary objection સાહેબ એમની અરજી નામંજૂર થઈ ગઈ. હવે સાહેબ એમની જે અરજીના ઉપર હવે આપણે મેરિટ ઉપર પ્રિલિમિનરી તો એમની અરજી મેન્ટેનેબલ જ નહીં. મારું પહેલું સબમિશન સાહેબ એ છે. હવે મેરિટ ઉપર જોઈએ સાહેબ એમને એવું લખ્યું છે કે ડાયરેક્ટર ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ વચ્ચે બિહુ પ્રસાદ આચાર્યના કેસના અંદર નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે એવું ઠરાવ્યું કે પીએમએલ ના અંદર સેન્કશન જરૂરી છે. નાઉ ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ 197. એ તો એમનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ સેન્કશન જુઓ છે કે નહીં જુઓ. તો નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે મેટર તાજન ઇન્ટરપ્રિટ કર્યું. એના આધારે એમને they does not get the right to produce the sanction at this stage. એમ તો મારા સાહેબ ડિફેન્સમાં ઘણા જજમેન્ટ આવ્યા સાહેબ પુરાવો પૂરો થાય એના પછી. તો દરેક જજમેન્ટ આવે તો આઈ કેન નોટ ગીવ ધ એપ્લિકેશન સાહેબ હવે જજમેન્ટ આવ્યું એટલે સાહેબ મને આ રીતે પેલું કરવા દો એવું સાહેબ that is not the law. This law is clarified by the honorable Supreme Court. અને એમને સાહેબ ત્યાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં બી આ જજમેન્ટમાં બહુ દલીલો કરી કે 197 લાગુ ના પડે તેમ છતાં નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે સાહેબ 197 એપ્લિકેબલ કર્યું. અને એના સાહેબ આ બે પેરેગ્રાફ છેલ્લા પેરેગ્રાફ જે આ કે છે ડાયરેક્ટર ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટના સાહેબ છેલ્લા બે પેરેગ્રાફ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ વિલ રીડ પેરેગ્રાફ સાહેબ 24 ને 25 નહીં 24 25 ને 26 સાથે બીજો આચાર્ય હા તમે રજૂ કર્યું છે ખરું બિહુ પ્રસાદ આચાર્ય બીજો એ આપ્યું છે એમની જગ્યાએ સાહેબ. એમાં કહ્યું છે આમાં 24 25 છેલ્લા ચાર પેલા છેલ્લા section 71 gives overriding effect. ના બસ રિપોર્ટર જજમેન્ટમાં 18 પેજ નંબર 18 પહેલા 18 પહેલા 18 એમાં સાહેબ પેજ 6 છે પેરેગ્રાફ 18 છે એના અંદર જે જજમેન્ટ આપ્યું છે ને એમાં સર પેરેગ્રાફ સેક્શન 71 gives an overriding effect to the provision of the PMLA notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time in force. Section 65 is prior section which specifically makes the provisions of CRPC applicable to PMLA subject to the condition that only those provisions of CRPC will apply which are not inconsistent with the provision of PMLA. Therefore, when a particular provision of CRPC applies to proceedings under PMLA by virtue of section 65 of the PMLA, section 71 cannot override the provision of CRPC which applies to PMLA. એટલે સાહેબ એમની દલીલ એવી હતી કે 71 PMLA મુજબ CRPC will not apply એટલે 197 will not apply. એમની સુપ્રીમ કોર્ટમાં એવી દલીલ હતી
પણ કોર્ટે કીધું કે 65 prior to 71 the CRPC will apply. હવે પેરેગ્રાફ 25. Once we hold that in view of section 65 PMLA, section 197 will apply to the provision of PMLA. Section 71 cannot be invoked to say that the provision of section 197 will not apply to PMLA. A provision of CRPC made applicable to PMLA by section 65 will not be overridden by section 71. Those provisions of CRPC will apply to PMLA by virtue of section 65 will continue to apply to PMLA, notwithstanding section 71. If section 71 is held applicable to such provision of CRPC, which will apply to PMLA by virtue of section 65, such interpretation will render section 65 useless. No law can be interpreted in a manner which will render the provision redundant. એના પછી છેલ્લો પેરેગ્રાફ 26 સાહેબ. In this case, the cognizance of the offence under section 3 punishable under section 4 of the PMLA has been taken against the respondent without obtaining previous sanction under 197 CRPC. Therefore, the view taken by the High Court is correct. We must clarify that the effect of the impugned judgment is that the order of the special judge taking cognizance only has against the accused so and so, and are not be set as the order of cognizance against the other accused remain unaffected. હવે સાહેબ છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં બી આવું લખ્યું છે. However, it will be open for the appellant to move the special court to take cognizance of the offence against the two respondents if the sanction under 197 is granted in future. This liberty will be subject to the legal and factual objections. This is important. This liberty will be subject to legal and factual objection available to the respondent. Hence, the appeal must fail and dismiss subject to what is stated in above. એટલા માટે સાહેબ જ્યારે કોર્ટે આ જજમેન્ટ ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું એટલે નવો કોઈ કાયદો નહીં લાયા. એ તો એમને જોવું જો કે સેન્કશન જોવો છે કે નહીં જોવું. એટલે જજમેન્ટ આવ્યું એટલે યુ કાન્ટ પ્રોડ્યુસ ધ સેન્કશન. એ તો તમારે જે તે વખતે કરવાની હતી. હજી આપણે સાહેબ ચાર્જના સ્ટેજે હોત તો આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. નાઉ વી હેવ પ્રોસીડેડ ધ ટ્રાયલ પૂરો થવા આવ્યો સાહેબ. ઇટ ઇઝ એટ ધ ફાઇનલ આર્ગ્યુમેન્ટ. એટલે આ સ્ટેજે સાહેબ એમને કોઈ મંજૂરી આપી ના શકાય. સાહેબ આઈ એમ રિલાઇંગ ઓનલી અપોન ટુ જજમેન્ટ્સ. એક જજમેન્ટ મેં મારી અરજીના અંદર લખ્યું છે. આપો સાહેબ. This is 3-judge bench judgment. And our judgment I have verified this judgment is not overruled. If it is overruled, my learned friend may point out to me. Our sahib, Anna under if your honor is paragraph 4, which clears the issue. Paragraph 4, sir. It appears that in the fact a sanction under 197 of the CRPC was obtained, but as this was done after cognizance has been taken, it was of no use. નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે કોગ્નિઝન્સ લીધા પછી તમે સેન્કશન રજૂ કરો is of no use. It is clear from the language of section 197 that sanction has to be taken before cognizance has been taken. This indeed is not disputed. It is also clear from the fact that cognizance of the case has been taken on 6th April 1953 when the witness was summoned for a future date so that the matter might be inquired into by the magistrate. See so and so. The sanction, however, was obtained on July 1, 1953. Cognizance સાહેબ 6 એપ્રિલ 1953 લીધેલો અને sanction સાહેબ 1 જુલાઈ 3. I therefore have to proceed on the basis that sanction has not been obtained. એટલે પાછળથી સાહેબ તમે sanction લાવો તો it is not a curable defect. જો earlier stages ફરિયાદ રજૂ કરી cognizance લીધો તરત તમે આપ્યું હોય તો બરોબર. હવે આખો ટ્રાયલ પૂરો થઈ ગયો. Now they are saying that we may be permitted to produce the sanction. એટલે સાહેબ it has no use and it is not relevant. And આ જજમેન્ટ સાહેબ 3 જજ બેન્ચનું જજમેન્ટ છે and this judgment is not overruled by subsequent judgment of more than 3 bench judgment. અને બીજી 3 જજ બેન્ચે આનો કોન્ટ્રારી વ્યૂ બી નહીં લીધેલો છે. I have verified. આ બીજું જજમેન્ટ છે આના અંદર ખાલી 197 નો લોનું સાહેબ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરેલું છે. This is state of Uttar Pradesh versus Paratnath Singh. એમાં સાહેબ પેરેગ્રાફ 2 પહેલા આપ જોશો 4 લીટી પહેલી.
The only factor which weighed with the High Court in refusing to grant leave to appeal was that the person who granted sanction for initiation of criminal proceedings was not the authority to do so. It is to be noted that the trial in this case was held by the learned chief judicial magistrate. એટલે આના અંદર સેન્કશન હતી પણ was not by competent officer. પણ સેન્કશન માટેનો સાહેબ લો શું ક્લિયર કર્યો છે? If your honors is page 374 અને એના અંદર સાહેબ 197 કોટ કરેલી છે અને એના પછીની સાહેબ 3 લીટી. The section falls in the chapter dealing with the condition requisite for initiation of proceedings. That is, if the condition mentioned are not made out or are absent, then no prosecution can be sent to motion. Page 374 સાહેબ છેલ્લી 3 લીટી 197 કોટ કર્યું છે. હા એના પર હા લાસ્ટ રીડ. The section fall in the chapter dealing with condition requisite for initiation of proceeding. Now this is important. That is, if the condition mentioned are not made out or are absent, then no prosecution can be set into motion. I am relying upon this proposition, sir. એના પછી બી સાહેબ પેરેગ્રાફના અંદર લખેલું છે એમાં 375 ના અંદર 10-12 લીટી પછી નેક્સ્ટ પેજ ઉપર 375 ના અંદર સાહેબ 7મી લીટીથી સાહેબ હું વાંચું છું. So far as public servant are concerned, the cognizance of any offence by court is barred by section 197 unless sanction is obtained from the appropriate authority. If the offence alleged to have been committed was in charge of official duty, the section not only specifies the person by whom the protection is afforded but also specify the condition and circumstances in which it shall be available and to the effect in law if the conditions are satisfied. The mandatory character of the protection afforded to a public servant is brought out by the expression, no court shall take cognizance of such an offence except with the previous sanction. Use of the word no and shall makes it evidently clear that bar on the exercise of power of the court to take cognizance of any offence is absolute and complete. એટલે સાહેબ આ બે જજમેન્ટના આધારે આઈ એમ હમ્બલી પ્રેઇંગ કે સાહેબ એમની જે અરજી છે એ અરજી તો સાહેબ પેલી મેન્ટેનેબલ જ નહીં. મેન્ટેનેબલ હોય તો બી સાહેબ આ સ્ટેજે આ અરજી સાહેબ એમની ધ્યાને લઈ શકાય નહીં જ્યારે કેસ સાહેબ ફાઇનલ દલીલો ઉપર છે. અને મેં સાહેબ મારા રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટો બધા ગ્રાઉન્ડ લીધા છે એટલે આઈ વિલ નોટ રિપીટ ધોઝ ગ્રાઉન્ડ્સ but that may be considered. અને છેલ્લું સાહેબ એમને આ જે જજમેન્ટ આપ્યું અને આ જજમેન્ટ તો સાહેબ મેં પહેલા કીધું 311 વિટનેસ તપાસવાનું પ્રોવિઝન છે સાહેબ. પ્રોડક્શન ઓફ ડોક્યુમેન્ટની નું પ્રોવિઝન જ નહીં 311 એટલે આ જજમેન્ટ ના લાગે. ના ના પહેલા એ તો 311 ની તમારી અરજી જ નહીં. Yes, yes, I accept proposition. હું accept કરું છું. પણ શું મોટોની ક્યાં વાત છે સાહેબ? એમનો રિપ્લાય ફાઇલ કર્યો ને એના અંદર જે બી જજમેન્ટ એમને રજૂ કર્યા છે ને એ બધા સેન્કશનના 482 સ્ટેજના છે. એક પણ જજમેન્ટ એમને મને બતાવો કે એવિડન્સ પૂરું થયું હોય અને સેન્કશન રજૂ કરે છે કે આવી સીટ ડાઉન. હા એટલે એમને જે જજમેન્ટ એને કોર્ટને બી નામદાર આપણી હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ ને બીજી હાઈકોર્ટ સ્ટાન્ડર્ડ વ્યૂ કે કોગ્નિઝન્સ ના એ સ્ટેજે તમે આવો તો યસ યુ કેન પ્રોડ્યુસ બટ આફ્ટર ફિનિશિંગ ઓફ ટ્રાયલ સાહેબ રીટ્રાયલ બી નહીં આપે કોર્ટે સેન્કશન ના આધારે સાહેબ. અને એમના બધા જજમેન્ટ સાહેબ 482 સ્ટેજના છે. અને સાહેબ આના અંદર that fact is also required to be considered. I am a government servant, ex collector. 2012 ની ECIR they took 4 years to file a complaint. Second complaint 2016 માં પછી 18 માં હજી સાહેબ they keep on sanction નહીં તો સાહેબ એ વખતે એમને જોવું જોઈએ. ઈડી તો હાઈએસ્ટ સાહેબ એમના ઓફિસર બધા એટલા પેલા પોલીસ વાળા જેવા નહીં ઈડી ના ઓફિસરો સાહેબ. ઇટ ઇઝ એ પ્રિવિલેજ એન્ડ વેલ એસ્ટાબ્લિશ એજન્સી સાહેબ. ECIR ની ક્યાં વાત છે આના અંદર? તમે 4 વર્ષનો જે પ્રોસેસ પીરિયડ એની વાત કરું છું. As soon as the entity mail application was rejected by the honorable Supreme Court, there the proceeding was started and accused was called into office. ના હું બે મારું ના હું